Distinguished viewers. Evet, iyi Tonight, akşamlar çok again, kıymetli we have a izleyiciler. new Bu one of akşam our yine digital dijital events. etkinliklerimizin Tonight, bir we have a very projesiyle valuable guest, karşınızdayız. Engin Bugün Altan çok kıymetli Düzyatan. bir He is konuğumuz a var. well-known actor Engin not only in Altan Turkey but in Düzyatan various sadece Türkiye'de parts of değil, the world. dünyanın He's a çok well-known farklı and well-loved coğrafyalarında tanınan, person. He sevilen accepted our bir invitation. isim. I'm thankful Bizim for that davetimizi because Yunus kabul Emre etti. Onun için Institute çok teşekkür ediyorum. is everywhere Çünkü around Yunus the Emre world and Enstitüsü is dünyanın her working in order tarafında to Türkiye ile increase the bağ number kuran of people who insan sayısını connect arttırmak with için Turkey. And faaliyetlerini these yürütüyor. activities are not Ve bu limited to the faaliyetler Turkish language, sadece but Türkçe also to öğretimi promote the değil, aynı Turkish zamanda Türk kültürünü, civilization, Türk Turkish medeniyetini, culture, Türkiye'de, and the type of Anadolu'da relationship insanların and the communication that birbirleriyle Turkish people have ilişki ve based on iletişim culture, tarzlarını arts, kültür, sanat, literature, edebiyat, and the cinema sohbet ve and the en çok TV da series sinema ve world. dizi So, in that dünyasıyla dünyayla sense, buluşturuyor. our Bu guest açıdan tonight is çok very kıymetli bu important. akşamki Sir Altan, konuğumuz. first of all, welcome. Have a good Altan evening. Bey, First of all, hoş I'd like to geldiniz. thank you Hayırlı very much, akşamlar. not only Öncelikle for çok this teşekkür ediyoruz. institute, but there Sadece are uh, enstitü için değil, şu viewers, anda bizi 7 citizens of dilde the world who are listening to izleyen, us in dinleyen tüm 7 different dünya languages. Thank you vatandaşları very var. much, Professor Atesh. Thank you very much. Have a Evet, çok good teşekkür evening. ediyorum. First of all, I'd Hoş like to bulduk. İyi thank you akşamlar, for hayırlı hosting akşamlar. me. Being your Her guest şeyden önce is çok teşekkür ediyorum beni really joy ağırladığınız for için. me. Sizin konunuz olmak And there gerçekten are benim için çok several keyifli. people around the world Bizi who are izleyen, watching us, dünyanın çeşitli and I yerlerinden şu also an would like izleyen to thank herkese them de very much for coming here, for bizler için meeting us burada here. buluştuğu için Hopefully, çok çok this will be teşekkür an ediyorum. enjoyable Umarım keyifli bir sohbet conversation gerçekleştiririz. that will be Dinleyenlerimiz de, enjoyed by izleyenlerimiz de our keyif alırlar. viewers. Evet. You have been well Özellikle known yurt abroad, dışında especially with Diriliş Diriliş Ertuğrul Ertuğrul ile TV series, tanınırdınız but ama despite your young genç age, yaşınıza starting rağmen from son 2000s, you've yıllardan been very itibaren çok actively sayıda her yıl participating in çok aktif films, bir şekilde TV filmler, series, and you've diziler actually acted rol in aldınız different ve roles. çok da farklı So, looking rollerde from that oynadınız. perspective, on one Bu hand, we açıdan see bakıldığında bir professionalism, taraftan profesyonellik both var. in terms of the Yani actor, in hem terms of how you tabii look. ki It's very oyuncu important. açısından The tone of the görünüş, dış voice is görünüş very çok important for önemli. an actor. Diğer taraftan But ses these are tonu all çok önemli. gifts from Ama bunlar Allah. bir taraftan işte But yani Allah vergisi. however, Ama you have a different aura bununla birlikte in the roles oynadığınız that you oyunlarda play. farklı bir So that's auranız why var. Onun people için de from Turkey insanlar and gerek from yurt all around dışından the world gerekse dünyanın love her you. tarafından And sizi this is a seviyorlar. different kind of a trait. Bu da This is a farklı bir different kind özellik, of a insani personal bir özellik. characteristic. And Tabii viewers, izleyiciler especially our özellikle yurt foreign dışındaki viewers, izleyiciler following this bu historic tarihi character, karakterden are sonra wondering whether you acaba will yeniden take bir up tarihi on the karakter role of another oyunu historic canlandıracak character. mısınız? Where Bu it is being Osmanlı discussed on social dizisinde media whether you will assume canlandıracağınız a role in Kuruluş karakterle Osman TV tartışılıyor. series. I've seen one of Bu your konuda interviews. ben sizin I've seen that röportajınızı you izledim. very much Özellikle tarihi welcome karakterler historic konusunda sıcak characters, baktığım, bir Mozart, şeyler Einstein, yapan, who işte are Mozart, into Einstein'ı inventions. You severek said that you would be very dinleyebileceğimizi happy to söylüyorlar. Ne play them. dersiniz? Well, Yani Piri actually, Reis de in olur the hocam. same way, I would Ee, play tabii ki Piri Reis. Well, acting is oyunculuk very uzun bir important. I've serüven. been Her şeyden acting önce since the ben age of 15, and I am 15 yaşından 40 beri right oyunculuk now. So I've yapıyorum. been Şu anda aslında engaged in 42 yaşındayım. Yani acting yaklaşık hayatımın for aslında more than yarısından half of fazla my life. oyunculukla uğraşıyorum. I've Ve graduated from acting oyunculuk mezunuyum. school. I Bakü went to Üniversitesi'nin university sinema for seçtim acting. ve So although I'm a professional, I her ne kadar always profesyonel try olsam to da hala bu uh, mesleği her şeyden önce amatör carry ruhla out my yapmaya profession ve in a kendimi sürekli professional way, geliştirmeye devam in an ettiğimi, yani amateur spirit, geliştirmeye however, çalıştığımı and I söylemek always zorundayım. try to improve myself. Diriliş Eee, Ertuğrul is Biz Diliş one Ertuğrul of the most benim important hayatımda da TV çok series önemli and one bir of the yer tutan, roles that I en değer attached verdiğim great ve importance çok to, keyif alarak and I oynadığım enjoyed it. rollerden bir It was tanesiydi designed for gerçekten 5 hayatım boyunca. seasons, and it's one of the best Biz 5 sezon tasarlamıştık ve en güzel özelliklerinden traits bir was tanesi that I would 5 be playing sezonda da different ages bir of the karakterin same farklı character. In the yaşlarını first season, the canlandırabilecek olmaktı adventure benim için. started with Yani the birinci sezonunda ages of yaklaşık 21 20, and yaşlarında başlayan in bir the serüvenle last season, after the son fifth bıraktığım season, yerlerde 65 we yaşına had yaklaştığım sezon Ertuğrul bitiminde Gazi, who said 65 goodbye to yaşlarında the bir screen Ertuğrul at Gazi the ile age of 65. And in veda all these ettim ve 5 bu 5 seasons, I senelik played a sezonda da different her age dönem group. So that was ayrı very bir yaş valuable for grubunu me, oynadım. first O of all, yüzden de benim için her şeyden before önce çok everything. çok It was değerliydi. designed for 5 seasons, and actually we Ee, finished Diriliş 5 sene Ertuğrul, and we've tasarlamıştık ve actually aslında Diliş closed Ertuğrul'u biz our bitirdik ve season. And then Kuruluş biz Osman, bir of course, şekilde kapattık continued. sezonumuzu. There's nothing that Sonrasında had Kuruluş been Osman planned tabii ki before. devam etti.
That's why daha önceden planladığımız bir şey yok. O when yüzden I de, go in there, my şu anda age will tekrar have oraya to be gitme really şeyinde old. And yaşım as an gerçekten çok actor, I yaşlı don't know to what olmak extent durumunda would I ve want to bir aktör play olarak it bunu on ne in kadar, a long term. isterim, ne kadar uzun soluklu Well, oynamak isterim actually, bununla ilgili we cannot decide on açıkçası, it, and we've never spoken bir very karar clearly veremiyoruz. about Bir this. şey So that's yapılırız ve why aslında çok da net I do konuşmadık da not hiçbir have zaman. any O such yüzden de thoughts, şimdilik öyle bir considerations tasarrufum right yok. now. But with new surprises, of Ama course, I'm waiting yeni for a time sürprizlerle that I will be şekillenecekler tabii ki standing seyircilerin before karşılarına the çıkacağım zaman viewers, and I am bekliyoruz, looking ve into different projects. projeleri For the last değerlendiriyoruz. couple of months, due to this pandemic, Birkaç as ay is the tabii case bu in all salgın around the world, nedeniyle also in tüm dünyada Turkey, olduğu in the gibi TV, Türkiye'de de dizi ve films film and TV sektöründe series sector çekimler, before, because setler the sets have been closed kapandığı down. There için were bir no üretim uh, olmadı tabii. Ama shooting. ondan So önce Türkiye'de üretilen you've diziler actually hakikaten we've sizin actually tanıtımınızın mentioned da in our promotion of videosunda film, we değindiğiniz were gibi able to 140 reach out to ülkeye ulaşabildi 140 different ve countries, bu and even ülkelerde in the de birçok countries with ülkede which we do not have belki any ticari commercial ilişkiniz relationships, olmayan your TV ülkelerde series were dahi able to reach böyle bir etkisi these oldu. Farklı bir 140 different tavrı var. countries Bu and açıdan had a huge bakıldığında impact. So tabii looking at it from the sektörün perspective oyuncu of the kısmı actors and itibariyle actresses bakıldığında adapting to the role rolüne and adapte olma, o playing that rolü role in a yerine due getirme, manner araştırma requires gerektiriyor. research. Sizin And in all your bütün films and TV series, oyunlarınızda we know that you gerek do dizi this gerek properly. filmlerde bunu çok iyi Uh, yaptığınızı biliyoruz. so O there's rolün also the hakkını issue of verme. empathy, Ama diğer taraftan bir de being empati able to meselesi var. Yani feel the onu character, and hissedebilme, you onu need to hissedip also be aware onun of the character. And farkındalığının I think in olması one of your gerekiyor. Hatta interviews, you made a very yine good bir distinction. And röportajınızda by the way, güzel bir I ayrım know that you have yapıyorsunuz. two children. Bu arada May Allah Allah bless bağışlasın, them. çocuğunuz That's very mutlu good. Amin. You Hepimiz say, için I have one inşallah. son and çok one güzel. daughter. Yani bir And kızım bir oğlum var diyorsunuz. when Oğlan defining the difference between a erkek daughter and a çocukla kız son, çocuk arasındaki you farkı tanımlarken are analyzing it in a onu very çok good way, in güzel a pedagojik bir pedagogical şekilde bir way, vaka olarak like a analiz case. So ediyorsunuz. your Dolayısıyla bu talent analiz for analysis, yeteneğiniz is it also reflected in oyunculuğunuzda your da acting, or does yükseliyor it mu ya da ortaya also çıkıyor mu? reflect on Çünkü your bir rolü acting? I mean, oynarken because bir you taraftan işte are tarihi bir karakter playing a historic oynuyorsunuz character, ki and in Ertuğrul, Ertuğrul'da as you da mentioned at the beginning, başlangıçta you start belirttiğiniz off gibi bir at a genç young olarak age as the başlıyorsunuz. Sonra character, işte and then you yaşlı complete the bir series at bilge a bir şef wise olarak old age. diziyi So do tamamlıyorsunuz. you Yani o feel the rolü tam character hissedip ondan deeply, and are ediyor you mu? influenced by the Çünkü character yaklaşık 20 because you have yıllık assumed different roles in a bir career kariyerde of çok farklı 20 years? roller Well, of course, whether we üstlendiniz. like it or not, it happens. Oluyor tabii hocam ister Especially istemez. Her speaking şeyden önce specifically about Ertuğrul Gazi, özellikle Ertuğrul Gazi indeed, bazında konuşursak it was a character of depth, with gerçekten all derinliği olan bir aspects, with the karakterdi Ertuğrul feeling of Gazi. Her justice, köşesiyle hani humanity, adalet duygusuyla, and insanlık duygusuyla he actually had all aslında the characteristics hepimizin that olması every person gerektiği should have, özellikleri sanki all of kendinde us should barındırmış. have. Her iyi So he insanın was actually taşıması gereken fair özellikleri bünyesinde barındırmış ve in gerçekten every her konuda aspect. adaletli. So in a Eee sense, it was not that Aslına difficult to bakarsanız act this character, oynaması to play this çok da character. zor If değil. you were to Biraz feel a hissetseniz little bit, zaten you would be oynayabileceğiniz bir able rol. to play Çünkü that iyi bir character, adam. because he was Gerçekten actually her a very good yönüyle person, ve her yönüyle trying to be eşit, her very yönüyle adaletli equal olmaya and çalışan. fair. He's Çok actually a very straightforward character. I mean, you can düz see bir very karakter clearly a aslında. Yani profile iyi of a good insan person profilini net in Ertuğrul Ertuğrul Gazi'de Gazi. görebilirsiniz. So O yüzden when de you feel it with bu profili empathy, oynamak playing aslında this character empatiyle then becomes birleştiğinde gerçekten more hissedilir bir tangible. boyuta But ulaşıyor. Yoksa apart from aslında that, as I mentioned, that bugün role dediğim gibi is not çok da very challenging oynamak for için an bir actor. I mean, it oyuncuyu doesn't require zorlayacak, you to get sağdan into sola vuracak ve different çok moods, değişik ruh from hallerine one girmenizi extreme to the gerektirecek bir others. matematiği I mean, yok he aslında. gets Gerçekten angry iyi, in a gerçekten place where sinirlenilmesi one needs to get gerekenlerde, angry, and adaletin gets şaştığı angry yerde when kızan there's a ve hani deviation from çok justice, olması for gereken example. bir So you insan. O you are, yüzden de it's a character that is easy to feel, and hissediyorsunuz when ve you feel, hissettiğiniz then noktada you da make a tabii ki connection between yourself karakterle and the oyunun arasında character. bir bağ So there's an kuruyorsunuz ve interaction. bir So this is etkileşime actually a geçiyorsunuz. Bu nature of your work. It's a aslında part of your work. işinizin bir doğası ve işinizin bir parçası. Also, in Ertuğrul Gazi, as is the case in all Ertuğrul my Gazi'de roles, de I learned a her lot oynadığım from rolde olduğu Ertuğrul gibi Gazi. Ertuğrul Gazi'den de çok And şey I've öğrendim. also learned from my other parts, Bu but sadece from Ertuğrul Gazi, Ertuğrul diğer Gazi, rollerimden de I've öğrenmiştim learned ama many Ertuğrul things Gazi'den de hayata of dair life. birçok noktayı
on feeling hissetme and ve o understanding hayatın how o the dönemdeki difficulties hayatın of life zorluklarının were nasıl experienced at yaşandığı, the time, how they've duyguların been ne felt, and kadar saf how olabileceği emotions could be ve o very saf pure. duygular And in arasında that aslında her şeyin purity çok of net olduğu emotions, how bir dünyanın you can içinde olma hissi experience life günümüz gibi çok hızlı contrary yaşanan, to what we are duyguların experiencing tamamen today, where kaybolma we're noktasına almost geldiği, losing our birbirimize emotions, where we're duygularımızı having ifade etmekte difficulty aslında expressing güçlük our çektiğimiz feelings ya and da saklamayı emotions. tercih And ettiğimiz, because of the yaşamımızdan speed of dolayı bunu life, bulamadığımız we bir cannot dönemde find time to do that. böyle And bir it was actually comforting for duygu me to rahatlığını play oynamak with açıkçası beni such çok comfort rahatlattı. of feeling. Well, the emphasis Özellikle on tabii feelings is duygu very vurgusu important. In önemli. Turkey and Anatolia, Bizde feelings and Anadolu'da emotions are hala still very duygular çok fresh. taze, So we canlı. can Onun get için çok very kısa sürede sincere samimi with each other in olabiliyoruz. a very short period of time. Bizim And yurt we're also trying dışındaki to create the same merkezlerimizde de aynı feeling and ortamı atmosphere in oluşturmaya our çalışıyoruz. centers abroad. So, Bu looking açıdan from this perspective, bakıldığında in terms özellikle of duygu feelings, konusunda as you know, there biliyorsunuz are various different çok feelings, farklı and when duygular var. you're Bu acting them, duyguları they need to be canlandırırken de genuine, tabii ki of onun course. sahici So, in a olması sense, gerekiyor. everything that we call Dolayısıyla reality bir anlamda realite are dediğimiz her şey the, insanın in a zihninde ya sense, da duygu aleminde uh, first of tasarladığı all, şeyi how it is bir designed in defa the zihinde mind of the person, tasarlaması and then sonra how film it is projesi ise reflected senaryo in olarak a scenario aslında film or in olarak a TV karşımıza series. çıkıyor. So, Bu in the anlamda Turkish film and Türk TV series film ve dizi sector, do you believe sektöründe that böyle there is bir such a creation yaratıcılık, or kreativite creativity? var mı Well, I think sizce? there is, Yani but benim you, because kanaatimce you're var personally ama involved, I'd siz like to içinde ask you. olduğunuz için Well, of course there is, because Var, indeed olmaz olur mu? our Anatolian Bizim land gerçekten Anadolu toprakları has a lot of çok stories. fazla There are hikaye actually barındırıyor. many other stories Aslında that da have not been işleyemediğimiz, uh, işlemediğimiz ve içine girdikçe bir addressed derya before, olan they have not been hikayeler var unearthed aslında. Her before. köşesinden hikaye And when çıkıyor you go aslında. into the depths of Ve those stories, you come up with many others. And actually, bu we kreatiflik, show yani this bunu through gösteriyoruz. Birçok various noktada TV çeşitli series. We've dizilerle touched aslında upon general genel stories, hikayelere and the fact dokunuyoruz ve that we aslında are being so much dünyada bu kadar watched izleniyor ve and seviliyor loved olmamız around the world çeşitli indicates duygulara that we were dokunmamızdan able to touch kaynaklanıyor. upon real Birçok feelings. farklı For duyguya example, dokunduk in ve South America, we Güney consider to be Amerika'daki a completely başka bir different kültür diye culture. We baktığımız, dünyanın consider bir them to ucunda be diye people at değerlendirdiğimiz the other end of the world, and we've insanlarla shared. We we aynı we duyguları actually paylaştığımızı understood fark that ettik. we O share the same insanlar artık feelings bizi with them. izliyorlar They beraber. watch us. They share the Eee, same feelings Aynı with us. duyguları So bizimle actually, paylaşıyorlar. it means Demek ki that if aslında you can express siz one bir feeling duyguyu well, then eee, you see doğru that it ifade is being edebiliyorsanız dünyanın her yerinde bunun received karşılığını everywhere around the bulabilirsiniz. world, Çünkü because feelings bunun do dili not have yok. any Duygu language. They are her the yerde same aynı. around the world. And in Bir de Anatolia, we bizde have a Anadolu'da philosophy can of felsefesi vardır. everything that Yani lives. So canlı everything that olan lives, biz, us, our neighbors, kardeşimiz, trees, komşumuz, animals, they're ağaç all ya da considered bir to hayvan be hepsi can olarak görülür ve living bütün creatures, and canlar they're all birbirinin considered to devamı, be a continuation of parçası each other. olarak söylenir. And Genellikle de theoretically, we are dizilerimizde in bu can dealing with this, felsefesi, but hani you teorik are kısmıyla biz uğraşıyoruz ama siz pratik bir transferring şekilde this bunu to life in a hayata practical manner aktarıyorsunuz. through the TV Yani series, for example, fedakarlık ve sacrifices, işte shouldering birisini somebody else's omuzlamak gibi burden. Even if kendisi you're in need, kendisi you choose ihtiyacı to help varken somebody başkasını else. tercih So etme you gibi are duyguları actually reflecting those bir feelings in a kurmaca olan film set, in a movie set Evet. that is sette actually canlandırıyorsunuz. imaginary. Dolayısıyla So when insan bunu you're izlerken watching this as a insanın person, zihni so a duygusal person, olarak when a person gördüğü watches a her TV şeyi series, gerçek you olarak algılıyor. perceive it as if Dolayısıyla bunun it's gerçek mi real. So yoksa you do bir not kurgu mu understand olduğu whether it's anlaşılmıyor ve imaginary. doğal So bir bağ then my oluşuyor. Onun colleagues için brought de me the bugün figures. şu anda bana Currently, in arkadaşlar several rakamları countries, there getirdi. are hundreds of Şu thousands of people anda who are birçok watching ülkede us yüz on binlerce Facebook, şu anda bizi Instagram, and izleyen var. our Facebook, Twitter accounts. And Instagram this is, ve I think, an bizim Twitter indication of hesaplarımızda. this. Bu There da are onun bir so many göstergesi. people Yani bu saatte allocating their sizi time görmek to için see you at this insanlar hour. vakit So ayırıyor ve in bu paylaşımı Anatolia, yapmak da belki de there is, I Anadolu'da think, böyle this bir şey openness var. Başka against other kültürlere karşı cultures. bir açıklık var. I think this is the Aslında verdiğin greatest reward for the verdiğin efforts that we emeklerinin büyük put in karşılığını da orada by alıyoruz building galiba hocam. bridges Yani among kültürleri, cultures kültürler and arasında bringing köprüler together kurup people gerçekten şu from anda farklı various different kültürlerden cultures insanları aynı and anda hep being beraber able to buluşup
carry them over to a plane to share certain things is the greatest reward for us. And thank you for giving us this opportunity. Thank you very much as well. People like you, as long as you are the face of Turkey, ties with Turkey will further enhance. And here we're not talking about the interests of Turkey, but interest of all humanity. So in a creative manner, to contribute to humanity, whatever we have that is positive, we need to bring it over and take over whatever is positive in another culture. So intercultural communication is very important and valuable, and even more valuable so during this time. So maybe if you could go back to the part about your acting. What are the roles that you'd like to play? And our viewers are also curious about this because in terms of your age, you are at an age where you have had all the experiences and you have reached a level of maturity. The age of 40 is very valuable in our culture. So what do you think? Actually, every age brings a different feeling to you. So you have a certain level of experience. And currently, I genuinely feel in a position regarding my profession that is close to being competent. But I've never thought about, Mr. Ateş, about what I'd like to play. I more look at the scenarios that are put forward to me or I read. I see whether there's something that affects me or there's something that would have an impact on people or influence people. So if I can find something that would create an effect, then it's not really important. So having a voice and being able to say something is much more valuable than what I'm acting. So when you look at it from a fun actor, then of course I like things that are more tricky, that are more challenging, that I can perform both physically and mentally. The things that would be tiring for me and challenging for me, I like them more. Especially in Ertuğrul, we've actually seen this, and people are still watching this. And this goes from riding the horse to just wielding the sword. And now we will also have some connections with some other countries from around the world. And you have some fans who love you, who want to ask you questions. And there you will see that your sports and sportive and active roles are being very much loved. Your clothes, the rings that you wear have a brand value. So especially regarding this humanitarian dimension, it's very important, and you have different traits as well. Maybe the viewers do not know about this, but photography, art, and in almost every field of art and culture, you are very active. And I'm actually seen this, your documentary called Sen de Tanık Ol, you also be a witness. So in terms of the design, in terms of the visual effects, the imagery, I was very impressed. I'm not saying this as an advertisement, but with the income obtained from this documentary, creating a source of water for the people there is also a very good deed. So, of course, if you did not have this very nice thoughts inside, it would not reflect outside. This is actually another beauty of the land of Anatolia. It's the beauty of your good deed. So what do you think? Thank you very much for that. So what do you think about documentaries or such activities? For the first time, I went to Africa to shoot photographs. As you know, it's one of my passions to take photographs. And when I went to Africa to take photographs,
photographs. Of çekmek course, I ve had the opportunity to get fotoğraf to know çekmek the için culture, and I gittiğimde was very impressed tabii by ki Africa. kültürü I tanıma was very fırsatım oldu ve touched by Afrika'dan Africa. çok Those are etkilendim. very Gerçekten çok fertile etkilendim. Çok lands, eee, actually very beautiful verimli lands. But topraklar, even aslında though çok there's güzel water topraklar. everywhere, Eee, the water fakat resources are her very yerde su distant from olmasına each rağmen other. And su kaynakları since they do birbirinden not çok have uzak enough economic mesafelerde ve resources, they cannot bring them closer to yeterli each other. And children ekonomik have to kaynakları walk olmadığı için de daha 45 yakın minutes. mesafelere kurulamıyor ve And çocuklar 45 even in some dakika, cases, they bazı have to zamanlar go four and a half bazılarında hours, 5 hours, yaklaşık sometimes 4,5 12 saat, beş hours they buçuk have to saat walk and in ve order to bazılarında reach 12 saat yürümek water. zorunda kalıp And they suya carry ulaşmaya water, and çalışan after çocuklar var ve o walking çocuklar 12 sonra hours, they tekrar go evlerine back dönüyorlar by tekrar su walking taşımak to için their su tekrar almak homes. istiyorlar. When I saw this, I was Bunu really gördüğümde ashamed gerçekten of çok myself, on behalf of myself. kendi adıma I utanmıştım. thought, how Nasıl dünyanın in hala bir a noktasında a corner of the world, çocuklar children cannot en have access to the purest thing in the insanın world, which is olmazsa olmaz water. And I ihtiyacı suya always had in mind to ulaşamazlar do diye baktım. something Orayla for ilgili that iş place. yapma And fikri then her I zaman came up with the gönlümden idea of the geçiyordu. documentary, and Daha sonrasında we da put it belgesel into action, and we fikriyle shot a bunu documentary called harekete Sandy geçirdik Tanıkol, ve Sen de Tanık Ol Be diye a bir belgesel Witness. çektik. O And bölgeyi, this oradaki documentary explains su or narrates kaynaklarının the problems there sıkıntıyı and the da problems in anlatan terms of water resources. And I bir learned a belgeseldi lot from there. And ve this water issue, dediğim as you oradan da çok also şey öğrendim mentioned, ve bu su mevzu bundan was sonra always dediğiniz on my gibi mind, and I was able to böyle open some birkaç tane wells. su I tried kuyusu to help as much as I açtırabildik ve could, but my elimizden real geldiği kadar purpose was to raise yardım edebildim awareness. ama And benim now amacım during zaten bir this process, I farkındalık shot yaratmak. another documentary, Şimdi the ikinci second one. belgeselimizi çektik. And Bir in tane daha this one, belgesel çektik bu süreç this is içerisinde. about global Bunda da water and the danger bu towards sefer our global global water resources. It suyla includes ilgili also ve global plastics suyumuzun as well, olduğu because at the tehlikeyle moment, ilgili bir the belgesel biggest çektim. threat Bu biraz for our içinde plastiği de waters barındırıyor. is the Çünkü aslında problem bizim of şu anda plastics, using sularımızı en plastics. çok etkileyen And şey day by plastik day, it sıkıntısı is ve contaminating our waters as gün geçtikçe microplastics. And sularımıza when you read karışıyor the ve statistics mikroplastikler about haline 2030, geliyorlar. 2050, 2030 you ve will see 2050 that istatistiklerini in okuduğumuzda suyla 2050, ilgili 80%, içme and in sularının 2000 %80'inden or 2100'de içme sularımızın 2100, you will hemen see hemen that all of hepsinde our drinking plastik waters olacağı will include gerçeğiyle karşılaşıyoruz. plastics. And Ve we will turn plastik into yiyen nesiller generations that haline will eat plastics dönüşebiliriz. if we Gerçekten buna bir cannot önlem take a almazsak ve precaution against this, en azından or tek we do not kullanımlık give up plastikleri using plastics. bırakmazsak. I shot a documentary Bununla ilgili about bir it. We are belgesel now hazırladım. Şimdi carrying out bunun its montaj production, aşamasındayız ve and onu we bitirmek shot it in üzereyiz. Bunu various uzak countries, in doğu Turkey, London, Japan, 4 ülke, Thailand, Londra ve Türkiye'de Malaysia, çektik. Japonya vardı. and we try to Tayland narrate the vardı. problems there, Malezya because vardı. through Oradaki currents, problemleri çünkü genel these olarak trash, akıntılar yoluyla this da garbage çöpler is carried okyanuslardan towards o these bölgelere places, taşınıyor and ve orada unfortunately, o the bizim cennet islands diye that we see gördüğümüz as adaların paradise aslında bir on kısmı earth has to be maalesef shut down baltaya in order to be dokunulmazsa da cleaned. kalıyor. Gelen So I çöplerden am dolayı ve finishing bu my hepimizi documentary about that ilgilendiren bir sorun. topic Şimdi at the onunla ilgili moment. So I belgeseli feel bitiriyorum. like this is my debt Bu to benim humanity. If there is really anybody around the insanlığa bir world who love me, borcummuş gibi who hissediyorum. are Yani beni watching me, seven birileri and when varsa they watch gerçekten this dünyada istiyorlarsa documentary, I onları da en would azından be orada happy if I could izlediklerinde raise ufacık the bir şey smallest söyleyip bit of ufacık bir yeni awareness. bir I would bilinç be very happy if I uyandırabileceksem could raise this awareness. biraz And faydam as long olabilecekse as bu my bunlara life diye bakıyorum ve continues, I belgeselleri will try to shoot ömrüm these devam ettiği documentaries, sürece because bu I see this şekilde as a duty for myself. yapmak How istiyorum. how Çünkü great, bunları bir görev olarak how addediyorum nice, kendime. especially when you Ne are kadar defining it. teşekkürler. Özellikle Since I'm also an academician in the tanımlarken university, we always, as bizde academicians, we look at hocamız the da olduğu details. için And you üniversitede said I was hocamızı ashamed on hep behalf böyle of detaya myself. bakarız. And you have Kendi seen that adıma scarcity utandım in dediniz. Africa. And Bu this was a really very yani good Afrika'daki o yokluğu definition of görünce feeling, because bu çok feeling güzel bir embarrassed, tanım feeling olarak ashamed utanmak is bir a feeling, duygu of course. kendisi And in the roots ve of it, bu there's a thought. duygunun And temelinde it bir is the thought düşünce of var. life, Yani Can in işte Anatolia, Anadolu'daki o because you can see that düşüncesi. child Çünkü as oradaki a piece çocuğu of your siz life, kendi and you feel canınızın bir ashamed parçası as a olarak human görüyorsunuz, being. umursamıyorsunuz. About culture, Yani we don't insan need to olarak say a lot of düşünüyorsunuz. things, because Yani kültür people who are konusunda çok brought up söz in these söylemeye gerek lands yok. Bu really toprakta have this yetişen authentic insanlar culture when they are gerçekten being brought özlü up bir in kültür their o families, ailesinde, and çevresinde it alınca is as bütün a comrade insanlığı throughout hayat their lives, yolculuğunda and bir refik they olarak are yani
brought yoldaş, up as aynı people who sorunları see every other human çözmeye being as birlikte their yol comrades alan as well. insanlar olarak However, görür. Ama ne yazık ki in our çağımızda times, we bu don't see each other evcilik as companions, düşüncesinden but çok we hep see each rakip other as düşüncesi var. Onun için competitors. herkes birbirini, But in evet, the birey latest diğerini period, we have seen that bastırmalı we are ki o all öne on the çıksın. same Ama son boat. dönemde gördük And ki I am hepimiz very aynı gemideyiz. happy Onun için bu of your hassasiyeti sen sensitivity dolayı as well, çok because we need to set gerçekten examples de both memnun for the oluyoruz. people in our Örnek country and all olmak around the world, lazım. because Hem all of us are on the ülkemizdeki same boat. insanlara hem de And if this dünyanın is a her tarafına. journey, Çünkü other hepimiz people in aynı this gemideyiz. are Bu bir competitors. yolculuksa bu And yolculukta diğer insanlar bizim especially, I have rakiplerimiz seen değil. this in your Ben bunu explanations özellikle about sizin being an oyunculukla actor as ilgili well. It really açıklamalarınızda da impressed me gördüm. very Orada much da as hakikaten a çok etkilendim. Yani alt mesaj olarak message, as a hiçbir footnote. You do zaman not see diğer other actors as oyuncuları, diğer competitors. This is a filmleri really rakip good olarak trait. How görmüyoruz. did you Hakikaten çok güzel gain bir this? şey Because bu. your Nasıl sector is a very kazandınız? difficult sector. Çünkü zor bir My sektör family sizin sektör. also guided me towards this. Ya ailemden They de said beni you do bir not adım have telkin etti. any competitors. You are Hayatta your hiçbir zaman own rakibin yok, tek rakibin sensin. Ona competitor, they göre said. hayatı So düzenle no dediler. one really is Gerçekten my de öyle. rival. Yani We are kimse all rakibim değil. different Çünkü hepimiz uh, Allah'ın farklı farklı yarattığı kullarız ve servers to hepimizin birbirinden Allah, farklı and we meziyetleri all have var. different features. Ve We hepimiz all have farklı different donanımlara characteristics. If sahibiz. you are going to be jealous Eee, of something, bir I'm not şeyi that jealous of a person, kıskanacaksanız, but ben çok if you have kıskanma to be duygusu yaşayan jealous bir insan of değilim. something, Ama that bir thing şeyi must be in kıskanacaksanız equal eşit terms with şartlarda you. olması lazım We need ikisinin de. to have İkimizde de have aynı two same cars. hızla giden If birisi you are ise, going evet faster than ikinize de me, aynı although I have arabada the same siz car daha with hızlı you, then I could gidiyorsunuz, kıskanalım be ama jealous hepimizin of you. bedeni farklı. I Ben bedenimle, carry out ruhumla my job with iş my yapan body, biriyim with ve my hepimiz soul. farklı Every one of us have ruhlara, different farklı features. duygulara, So farklı meziyetlere comparing sahip two things that insanlarız. are not the same, Aile being değiliz. O jealous yüzden of de a aynı thing that olmayan bir is şeyi not the kıyaslamak, same, that aynı doesn't have olmayan the bir equal şeyi conditions, really doesn't seem kıskanmak sensible to me. biraz akıl dışı geliyor bana. Yes, actually, this feeling Bence really prevails sizin in your acting, because oyunculuğunuzda if you bu didn't feel, you wouldn't be hissedişiniz able to aslında reflect etkili it, oluyor. not Çünkü only by hissetmeseniz acting onu with that yansıtamazsınız. role, Çünkü but sadece rol you ile put olmuyor. yourself Yani in the demek o shoes of role that role, of tam that olarak person. And kendinizi o this is an actually onun yerine compassion, the koyuyorsunuz. feeling Bu of da merhamet mercy. duygusu And aslında bir anlamda. hopefully, all around the world, İnşallah yani the dünyanın her feeling of tarafında mercy merhamet gets duygusu daha even more yaygınlaşır ve widespread, and they insanlar won't be birbirlerine competitors to çok each iyi other. So if you allow me, there are Umarım. audience members müsaadeniz abroad olursa as yurt well. They're dışından very da enthusiastic, they're very Lütfen. excited, bekleyen, they want to size ask soru you sormak questions. So isteyen let's Tabii connect ki. the first hayranlarımız connection. var. İlk Engin, hello. bağlantıyı I am alalım. Yasemin from Egypt. I am the student of Merhaba, iyi Kahire akşamlar. Yunus Ben Emre de Sözden Institute. Yasemin, Kahire Yunus Emre Of course, Enstitüsü'nün öğrencisiyim. we Öncelikle genel olarak cannot Arap ve hear, İslam but halklarının I would özellikle de like to Türk halkı firstly mention dizi that sektörü içindeki how kişiliğinize olan uh, hayranlıklarını dile getirmek istiyorum. really Türk dizilerini takip etmeyen we insanlarda bu admire diziyle beraber that Türk TV dizilerine show. olan düşkünlüklerinin Evet. epeyce arttı. Evet. Çünkü bu Yes, Türk this dizilerin de TV show var. reminded İslam halkına yeni the bir yeni Muslims who inşa really etti. Müslüman who Müslümanlara kim they were. olduklarını So yeniden I would like to hatırlattı. Bu express my nedenle ben de gratitude size towards you and the bütün TV show. eğitimle bu Now, şekilde I barışçıl have a couple olmayı of questions that istiyorum. I want to know, and a Şimdi lot of your benim fans ve would çoğu like to know. hayranlarımızın merak Ertuğrul ettiği is birkaç someone, soru a var. character who a lot Ertuğrul of people iddialı ve know. So bilgi how bir karakter. did your Bu character karakter affect İncil your halkına personal nasıl life? etkilemiştir? If it Yani did, Ertuğrul how it changed your kişisel personal life? hayatınızı My second question değiştirdi mi? is that the Değiştirdiyse dramatic de nasıl incidents değiştirdi? in the İkinci TV sorum, show, to what dizideki extent dramatik olaylar do gerçek the tarihi incidents or olayların ne events in the kadarını TV show reflect yansıtmaktaydı? the history? Çok teşekkür ederim size. Thank you. Teşekkür Actually, ederim. regarding that period, Eee, there are aslında o resources, dönemle ilgili references 4-5 sayfalık bir only kaynak var. 4-5 Ve pages long. So çok we do fazla not have dönemin that many ayrıntılarına dizide detail işlediği as kadar büyük depicted in the TV ayrıntılara show, but sahip we do bilgi have sahibi değiliz. overall Fakat information. genel bilgilere hakimiz. Where did they come from? How many Nerelerden people geldiği, were there in the tribe, in kaç the kişi Oba? olduğu How obanın, many men, how many kaç women? çadır Those olduğu, very kaç kadın, kaç general erkek olduğu gibi genel outlines bilgiler are known. ve But çok aslında we genel cannot hatlar say var. that the majority is fiction. Ama Of course, there are stories çoğunluğu da kurgu diyemeyiz. Yani within evet that are aradaki fiction, hikayeler but the tabii ki main kurgulanmış line follows hikayelerdir. the Ama history ana hatları uh, tarih lines. sıralamasını
And on the other hand, of course, as I said, I get Diğer influenced taraftan by baktığımız zaman all of the dediğim gibi characters I oynadığım her play, karakterden and I etkileniyorum ben connect ve with the bütün characters oynadığım that I karakterlerle play ne olursa olsun throughout the oynadığım time süre I play boyunca bir them. bağım And oluyor. when I Fakat started acting, eee, Stanislavski has a very dizi important saying. oyunculuğa ilk He says, başladığımız we, yıllarda işte yes, Stanislavski'nin çok önemli bir empathize lafı with vardır. those Aslında characters. We try to biz gerçekten feel o what they karakterleri feel. tam We try olarak to evet understand, empati kurup comprehend what they hissetmeye feel. çalışırız. But Tamamen ne actually, this is like a hissettiğini coat. anlamaya, He says, idrak etmeye you çalışırız. put on your Fakat coat aslında before bu you bir enter palto that gibidir. role, and that Yani role is your coat. paltonuzu And when you giyersiniz go eve out, you girmeden get out, önce you ve take your o coat rol sizin off, and you're paltonuzdur. out of Çıkarken the de role. paltonuzu çıkarır ve And aslında rolü de actually, çıkarırsınız. Ertuğrul Gazi, Çok I didn't eee, assume that role after my Ertuğrul job is Gazi done. gibi So I didn't really dolaşmadım feel that I was, gittikten in sonra. fact, O Ertuğrul anlamda Gazi. etkilemişsin That wasn't beni the case. But gerçekten. of Kendini course, Ertuğrul Gazi you always zannetmedin have a ama connection and a link with the role evet that you hani play. tabii ki oynadığınız roller her zaman Especially aranızda bir historical bağ ve bir ilişki characters. oluyor. Every culture has Özellikle its own tarihi mythology. karakterler, So in that yani, sense, her in this kültürün mitolojisi geography, var. uh, Bu anlamda this da style did not belki de come bu off coğrafyalara bu historical tarz characters. As you tarihi also mentioned, there are a lot karakterler of pek ortaya stories to be çıkmadı. Hani told from biraz önce Anatolia. bahsettiğiniz And gibi maybe both in Anadolu'da Turkey and anlatılacak in çok many hikaye var. geographies, this became very Onun popular. için de belki My hem Türkiye'de observation hem is de that birçok coğrafyada mythology bu has the renk Greek gods, benim the gözlemim. Roman Çünkü Empire. mitoloji işte A Yunan lot of tanrılarına, films işte are shot Roma about these İmparatorluğu'na topics, about dair these her tarafta uh, film çekiliyor ama periods, but çok uzun bir we did not döneme have dair this high quality of a öyle TV show güzel, with that nitelikli period bir so far dizi yok. until then. Evet, onu da Yes, when we görüyoruz. look Yeni on the yeni other yolu side of the açılıyor medallion, aslında. Tabii these ki bir really yandan işin diğer require tarafına high baktığımız zaman budgets, bunlar çok büyük and bütçelerle really üretilen meeting the işler. conditions for Ve these type of jobs bunları are not gerçekten very easy. şartlarını When we sağlaması çok started kolay değil. this, we were finding it very Biz difficult to find trained bu işe horses, başladığımızda yani and there eğitimli were at only bulmakta so zorlanıyorduk. many Yani people who knew how to fight, dövüşmeyi bilen insan and sayısı belliydi. these Ve hani opportunities are baktığımız getting zaman more daha and more yeni yeni widespread very bu newly. imkanlar And under these budgets, genişlemeye başladı ve these bu büyük bütçelerin producers altına have started showing dünya courage ile after birlikte they buradaki yapımcılar da see cesaret how edebilmeye popular başladılar. we are Dünyanın da biz in orada the world ilgisini as well. gördükten sonra cesaret edebilmeye başladılar. Everybody Yoksa actually thought of it. baktığınız A zaman lot of evet people thought of herkes shooting these beautiful stories herkesin from aklına geldi Anatolia, aslında. but Birçok insanın also aklına there is geldi an Anadolu'da çok economical güzel hikayeleri repercussion çekmek. of Ama o shooting these hikayeleri stories. And çekmenin bir considering ekonomik that karşılığı matter, var it's ve really bu difficult to shoot düşünüldüğünde them to meet these çok zor conditions. But we're gerçekten seeing that çekebilmek, çok o şartları alabilmek. gradually it's Ama getting better, and yavaş yavaş new bunun aşıldığını ve works bundan will sonra even grow yeni further, işlerin and çok daha büyüyerek the entire yapılacağını ve world çok will daha büyük watch the işlerin works of yapılacağını, Turkey. çok That's güzel ve what I kaliteli believe. işlerin yapılacağına inanıyorum. Hopefully, inshallah, because that perspective is also İnşallah very yani çünkü important. o That perspektif de perspective, önemli. that Yani mentality Türkiye'de o started perspektif becoming more and more oluşunca widespread in gelişmeye Turkey. And başladı, the other cesaret arttı. part is that Tabii we have ki to bir başka introduce yönü you de biz sizleri yurt more dışında daha çok abroad. So tanıtmamız your gerekiyor. O zaman target hani audience is hedefimiz not sadece 80 80 million, but milyon değil, 800 800 million, milyon. even 8 Hani billion. So birkaç that would milyar also olur. bring along Bu da better daha iyi training üretimlerin sessions as well. That is gelmesine why sebep olur. this Bunun evening, için you have a lot of WhatsApp, followers, özellikle especially from Arap the Arabic world dünyasından as çok well. There are a lot of viewers who are takipçimiz watching var us hala now. şu If you anda allow me, we have sizden. a viewer from Albania. Müsaadenizle şu anda Arnavutluk'tan bir Hello, Mr. izleyicimiz size Engin, bir Altan sorusu var. Düzyatan. As Albanian viewers, we have been watching you for a long time, and we know very well the features of the characters that you play. But when we know you, the characters that you play, do they have any similarities with your own character? Ve kendiniz arasında benzer yönler var mı? Përshëndetje zot Engin. Ne të shikuesit shqiptar ju ndjekin prej kohësh, për këtë arsye e dim shumica se cilat janë veçoritë tuaja në rolet që ju keni sjellë në jetë. Por për sa i përket juve, a keni vënë ndonjë ngjashmëri ndërmjet roleve që keni luajtur dhe personalitetit tuaj në jetën e përditshme? This our program, as you know, is also simultaneously interpreted to Albanian. So the viewer Programımız also aynı asks the zamanda same question in Arnavutça'ya da Albanian. tercüme ediliyor. Onun için Arnavutçası da ben. Buyurun. Well, actually, of course, there are similarities. Aslında olmaz olur mu? Yani tabii ki var. Hani We are hepimiz experiencing certain feelings, and belli duyguları
the characters that I prefer to play, of course, I feel some closeness to those characters. That's why I want to play them. Somehow they affect me, and I feel something towards them. That is why I feel warm towards it, and I want to play those roles. I want to play those characters, and I want to spend time playing those characters. That is why in all of the roles that I play, in all of these characters, I see a similarity, I see a connection between the character and myself. That is why I accept them. And from Bosnia and Herzegovina, we have a very sweet fan Bir of de yours. Bosna Hersek'ten çok sevimli bir hayranımız My name var. is Bunyamin Kravovic. I go to the 4th grade and I live in Bosnia and Herzegovina. I love the TV show Ertuğrul. My mother saw me these clothes of Ertuğrul, and I practiced a lot to be like you. That is why I want to be your follower, your Alp. And you're doing action shots as well. I love you, Engin abi. Thank you very much. His parents reached us. If you weren't able to read Ailesi the bize subtitles, ulaştı. Altyazıyı his okuyamadıysanız mother özellikle saw annesi these kıyafet clothes, and the father diktirmiş. gave him a Babası sword kılıç that looks like yours, and he yaptırmış. asks, "Where are you? Bosna When Hersek'e ne will you zaman go to Bosnia and geleceksiniz Herzegovina? And is it diyor. Bir difficult de to play bu these action sahneleri scenes?" oynamak I zor really mu? thank his parents. He looks very Her sweet. şeyden önce annesine ve And babasına da I çok did teşekkür go to ederim. Bosnia Çok and tatlı olmuş Herzegovina before, gerçekten böyle. and in Bosnia, Bosna Hersek'e ben gittim daha önce. unfortunately, Hatta about Bosna that war Hersek'te Bosna'daki o and maalesef o savaşla those ilgili stories ve of orada war in Bosnia, I did go to Bosnia, and I was a producer of a film called Four Walls Bosnia, Dört Duvar Bosna. So we did receive awards, and Nadim Gül was the director. It was a very good project. I did go there before, so with the shortest possible time, very soon, I hope to see Bosnia once again. So are you also migrants as your families? Did you come from Balkans? I can see it from your face features. Olmaz olur mu? On one side, of course, on one side we have Bir Macedonia, taraf aslında Macedonian migrants, and the other part, my mother's part, came from Salonika. göçmüş bir taraf. Bir So taraf da Selanik'ten göçmüş. Anne tarafı, baba tarafı before the işte çok republic yakınlar. was announced in Turkey, they was Aynen, established in bin- Turkey. They Cumhuriyet ilan migrated to edilmeden önce Turkey, and it Türkiye'ye was göçmüşler. the beginning Cumhuriyet of ilan edilmiş. 1920s, Yani 1923, I think, because very short 1920'lerin time başlarında after galiba. they arrived, Evet. they Gelmiş buralara, biz geldikten celebrated çok the süre sonra announcement of the davullar, zurnalar çalmaya republic. başladı. Cumhuriyet ilan edilmiş dediler. Very nice, how nice. In action scenes, of course, it was very difficult for all of us, Aksiyon and I sahneleri was trained başlangıçta to hepimiz için çok zordu tabii ki. play Ben üniversitede in the disiplin eğitimi university aldığım için benim during the için biraz daha university kolaydı. for Diğer 4 arkadaşlarıma göre. years when I was Bizim being trained as 4 yıl an actor. eskrim ders almamız I mecburiydi. was O yüzden trained to ben play fencing çok daha alışık değilim and hızlıca. sword play. You have to, Ama of course, get ilk trained in başlarda ne this, olursa and olsun we didn't know the karşımızdaki new actors, and beraber of course, çalıştığımız it was very arkadaşlarımızı da difficult in the tanıyamadık first ve year to birbirimizi shoot tanıyana these kadar action çok zorluk scenes and çektik. fighting Fakat scenes. But in the middle of birinci yılın the first year, we were all ortaları warriors or geldiğinde fighters, artık let's say. neredeyse Even hepimiz birer with savaşçı a gibiydik. 5-minute Yani sadece exercise, bir we watched once 5 or dakikalık bir twice, provayla and ya we da started, all bir of my kez colleagues, izleyip all of my friends içeri started girip burası suggesting böyle değil, even acaba buradan böyle mi yapsak some demeye başlamıştık plays during arkadaşlar. fighting. It O was yüzden very de difficult to başlarda in the zorluydu beginning, ama but then sonrasında artık it çok started alıştığımız bir matematik to haline be gelmişti bizim için even ve more easier. çok daha hızlı ve çok daha keyifli çekiyorduk o sahneleri. Now, very good. Now we will have a connection Şimdi with biraz uzak bir faraway coğrafyaya geography. gideceğiz. We Güney also have Afrika'da da UNICEF bir sene Institute in enstitümüz South var. Africa. Orada da Türkçe There are people öğrenenler learning var. Turkish there Güney now. Afrika'dan Hello, bir Engin Bey. My bağlantı name is alacağız. Suhail. I am from South Africa. Selamlar I Engin am Bey. a Benim language adım teacher Süheyl ve and a Güney writer. Afrikalıyım. People from Ben bir South dil öğretmeniyim Africa ve yazarım. love shows Güney and Afrikalılar actors and gösterileri, actresses here, and oyuncuları seviyorlar Ertuğrul burada had a ve great Derviş impact in this Ertuğrul çok country. büyük There bir are etki two yarattı questions bu ülkede. that I like to ask very quickly. Hızlıca sormak During istediğim iki hedefim winter var. months, Kış ayları shooting oyun the ve action aksiyon scenes and sahnelerini preparing for them, çekmek how ve difficult bunlara was it? hazırlanmak ne And kadar based on zordu? your personal Ve senin thoughts, şahsi düşüncene göre, yani according to Engin'e Engin, not göre, Ertuğrul, Ertuğrul olarak değil,
Dizideki Müslüman ve Who do you think gayrimüslimlerden was the most Ertuğrul'un dangerous en enemy of Ertuğrul tehlikeli among the düşmanın kim non-Muslims olduğunu in the film? düşünüyorsunuz? And please, Engin Bey, Bir come to gün South Africa Engin one Bey day Güney and you will Afrika'ya make your gelin fans lütfen. really happy here. Thank you very Hayranlarınızı much. burada gerçekten mutlu edeceksiniz. Çok teşekkürler. Evet. Well, winter conditions Ee, kış were kış always şartları her zaman challenging eee, because, zorluydu. Çünkü well, first of all, bir there's kere something extra that normal we do günlük not hayatımızda use in kullanmadığımız our bir normal lives, ekstra daily bir şey lives. var. Traveling Atlarla with kışın on yolculuğu çok horses daha is zor. very Artık o difficult kadar because now alışmışız we ki are tabii ki used kapalı to gitmeye ama traveling o dry, kış and when yağmur you're şartlarında galloping atla dört on nal koşmak horses gerçekten under o rain, yağmurlar suratımıza then sicim gibi makes all the çarpıyor. raindrops Ve really hit you on the çamurda face, dövüşmek and gerçekten çok zor bir şey. fighting Hatta in bazen mud yürümek de is öyle. very difficult, Ve and we çok were zor actually şartlarla working çalıştık. in Çünkü very Karadeniz difficult kıyısında çalışıyorum. conditions because we were Ve o shooting the Karadeniz'in scenes soğuğunu in hepimiz Black Sea biliriz. O region, and Karadeniz'den gelen ilk soğuk we had dalgayla all the birlikte tents in çok our zorlu oba günler oldu. flying Obamızın komple away, çadırları and we yokmuştu. were also E, covered in mud çok up hani to our bileğimize kadar, ankles, dizlerimize and kadar we çamurun also içinde de went kaldık. in very cold Soğuk waters sulara da in girdik bir one way or şekilde. another. But Ama bu actually, this has yaptığınız something to do with the job that iş you're ve doing. And if aslında you orada have inandığınız beraber colleagues that you arkadaşlarınız believe varsa in, bunlar çok then görmezden it was very good. gelinebilmiyor. We had very good Bizim orada çok colleagues. güzel Metin bir Günay is a arkadaşlığımız very good vardı. director and a very Metin close Günay çok friend of iyi mine. bir yönetmen ve And benim hem çok yakın da dostumdur. when Metin abi Ve kept Metin us abinin alive and fresh orada there, bizi bir we were şekilde able to handle zinde those tutmasıyla conditions o very şartları çok comfortably. And kolay bir coming to şekilde the other atlattık. question, it's a very good question, actually, Diğer very soruya interesting gelirsem question. I never thought about this. güzel soru, According to ilginç bir soru Engin, gerçekten. Hiç böyle which bir was şey the worst düşünmemiştim. enemy Engin'e that he göre had? acaba düşmanlarının hangisi en Well, kötüydü diye. I don't know which one was the Ee, worst. Maybe en Kurtoğlu could kötü be one hangisiydi of bilmiyorum. the Belki worst, Kurtoğlu en kötülerinden bir but tanesi olabilir. Ama the most enjoyable karşılıklı enemy was, I think, Noyan. düşman olarak en keyifli düşman bence Noyan'dı. Will you go to South Africa? Well, Güney Afrika'ya I mean, a gidecek miyiz? Güney documentary. Afrika'ya I've been to e, North Africa ben Yani bir 3 gittim times, Kuzey belgesel but Afrika'ya. I've Kuzey never Afrika'ya had the gittim. chance 2 to go kez to Kuzey South Afrika'ya Africa. gittim I ama really want to see Güney it, Afrika'ya and gitme fırsatım olmadı. inshallah, hopefully, I will also go Çok there. And if görmek I istiyorum go Güney there, Afrika'yı da. İnşallah hopefully, oraya I gidip will come visit. karşılaşırız. Gidersek Well, then let umuyorum us extend the Mesleği, güzel bir yerde invitation giderim. wherever you go evet, around the biz world. davet edelim. Yani nereye gidecekseniz dünyanın For her us, tarafına it is very valuable e, because through kesinlikle you, we bizim will açımızdan be çok kıymetli. promoting Çünkü Turkey. sizin Now, vasıtanızla let's have a Türkiye'yi connection tanıtmış with olacağız. Kazakhstan. As you know, in Şimdi de Kazakhstan, Kazakistan'a especially bağlanalım. sports with Kazakistan'da biliyorsunuz horses özellikle and atlı sporlar, okçuluk, archery, we have ortak some common cultural kültürel values there. Let's see what kind değerlerimiz of a var. question we will Bakalım have. oradan Hello, Engin. My nasıl bir name is soru gelecek. Dinara. I am uh, Merhaba Engin a Bey. student of the Yunus Emre Öncelikle Institute in Nur sorularıma Sultan, the capital of başlamadan önce Kazakhstan. özellikle I'd like to söylemek take you to the istiyorum. history, to the Bu past. sorumda seni In mağazaya götürmek istiyorum. 2000s, you Uzun were yıllar a olarak student bütün in a medya TV içeriği series, and then sektöründe afterwards, in arkayla karşı 15 geçip years, daha you sonra are da once seriyalar again playing 15 yıl as boyunca the başrol lead oyuncu olarak actor in British Ertuğrul Ertuğrul TV series. What dizisinde. I'm curious Tabii about is that Kazakistan'daki between now merak and then, ettiğim şey what were o you feeling when you zamanlardaki were kamera facing the karşısındaki camera? duygu yaşaman And bizimle in this paylaşabilir process, misin? Ve what do you bu think süreçte transformed you most? sizde en Thank you. çok neyin değiştiğini düşünüyorsunuz? Teşekkür ederim. Well, before everything, my love and greetings Her to şeyden our önce kardeş Kazakistan'a brother sevgiler, country, selamlar. Kazakhstan. Ee, I've been acting for uzun yıllardır several oyunculuk years, as I yapıyorum said, and I gerçekten ve change every year just her like yıl everyone. I'm not going to say değişiyorum. that Herkes classical yani bu sentence. klasik The lafı only thing that söylemeyeyim. doesn't Hani change değişmeyen is tek şey change itself. değişimdir But lafı indeed, söylemeyeyim. we Ama all change, and ya I also change every ama day. yani gerçekten And it hepimiz was değişiyoruz actually my ve ben de her first geçen years gün I değişiyorum. started professionally acting İlk in yıllarımda gerçekten 2000s, and 2000'li before that, yıllarda that's başladım. Profesyonel university times oyunculuğa. and amateur Ondan öncesi acting üniversite ve time. amatör oyunculuk zamanı. And every Ve age for an her actor yaşın is bir enjoyable oyuncu in a için different way. ayrı Every age bir keyfi brings var you and gerçekten. teaches Her yaş you insana different things, different başka feelings, duygular, and başka şeyler I öğretiyor actually ve enjoyed acting at her every yaşta age, yaptığım oyunculuktan çok to be keyif frank. But alıyordum I açıkçası think ama that
My Bu current yaşların age gives a different kind oyunculukta da of yaşamda da çok daha pleasure, a farklı bir joy, hazzı both in olduğunu acting and in life. So yavaş the yavaş first anlamaya başladım. maturity you O have ilk gives gelen you a different olgunluk kind of a perspective, insanı different başka kind bir of a algılayışa, başka bir mentality, and zihne have ve more biraz empathy. daha da My only empatiye itiyor fear açıkçası. is that Eee, I will turn Tek into one of korkum those people ilerleyen who fail yaşlarda to hold gözyaşlarını back tutamayan o their tears in insanlardan old age, olacağım gerçeği. because Çünkü indeed, as gerçekten we age, eee, I yaş think that aldıkça we empati have duygumun an daha fazla improved arttığını sense of ve empathy, eee, and that I feel I'd her like konuya çok daha to fazla focus more eğilmek on certain istediğimi, onun issues üzerine çok daha fazla and vakit geçirmek istediğimi address görüyorum. them more. But probably I Eee, will Ama find the bir middle ground, orta yolunu bulacağım büyük inshallah, ihtimalle. hopefully. Well, in the meantime, my İnşallah. colleagues showed me Bu arada only in Turkish and arkadaşlar English. gösterdi. Right now, we have Sadece Türkçe ve İngilizce 140,000 yayınları people izleyen sayısı watching şu anda 140 these bin. Bu hakikaten broadcasts. It's a very good böyle bir figure, mecrada and there çok are iyi also bir other rakam. figures for Kaldı ki Arabic, Spanish, Arapça, Rusça, and Russian. İspanyolca We will get rakamlarını them one bir day sonraki later. So now, if you allow me, I'd evet, like to connect to müsaadenizle şimdi Azerbaijan right now. Azerbaycan'a bağlanmak istiyoruz. Hello, Engin Bey. My name is Elçin Musoğlu. Merhaba Engin Bey. I'm Ben Elçin a Musaoğlu. scriptwriter and film director Seni from tanımayı, Azerbaijan. dinlemeyi I watched you in Diriliş Ertuğrul TV series. I congratulate you. And I have a very curious question. That's why you're playing a hero, a brave man. That's very good. And after this TV series are finished, I'm very curious. Would you like to play in the same roles, or would you also like to be part of a film that is on a very simple, ordinary man's life? We could not get the sound. Well, I actually heard it, Professor. I Ses listened to the gelmedi. question. Ben duydum hocam. Dinledim soruyu. Sorun. Bende mi? Yok. Diğer şey takıldı. Can you hear me? Yes. Were you able to hear the Duyabiliyor question? musunuz? Yes, I heard the Şimdi question. evet. Well, probably Siz there was a duydunuz mu? problem with Ben my soruyu duydum. headphones. I'm Tamam, sorry, benim it was a kulaklıkta technical şey problem. sorun. And Kusura many bakmayın. greetings to Rica ederim. Azerbaijan, Teknik by the way. Cumhuriyetlere de çok çok selamlar. Azerbaycan'a da çok Well, çok as I selamlar. said before, we talked about this before, and I think Aslında dediğim gibi partially daha answered öncesinde this question. konuşmuştuk. Not Bu only soruyu biraz historic cevaplamıştık. characters, but there are also Sadece many tarihi other karakter değil, people who aslında beni uh, etkileyen bir sözü olan, had left their içinde impression on me, olmaktan who have a keyif alacağım voice ve and that I could find a piece of kendimi myself ifade in. edebileceğim So rolleri I tercih don't ediyorum ve bunun distinguish içinde between a historic bakmıyorum character, epic gerçekten tarihi bir character, karakter mi, or the edebi bir life rol mü, of a yoksa günümüzün current herhangi person. birinin So I'm more interested in the hayatı mı diye role itself, and I biraz rolle decide on what ilgileniyorum. O is yüzden brought to me. daha çok önüme gelenlere göre Well, karar if you veriyorum allow bu me, konuya. let's get one question from, especially from Pakistan and Bir soru India. da We have özellikle many Pakistan ve fans, and let's Hindistan'dan get da one çok question, final question from sevenlerimiz Pakistan. var. My name is Uğur, and Pakistan'dan my bir name soru is alalım. Riza, Son bir and soru. we have Lütfen. many greetings from Pakistan. We people of Pakistan love you very much. My question is that there are millions of viewers who love you, but especially in Pakistan, your TV series were very much liked, and you are very famous here. In the hearts of the people of Pakistan, you have a special place. How do you feel, and what do you think about this? Siz nasıl hissediyorsunuz ve ne düşünüyorsunuz? Well, many greetings to Pakistan as well. It's been very recently started Pakistan'a da çok airing selamlar. Evet, Diriliş yeni Ertuğrul yayınlanmaya there, başlamış and on orada social Diriliş media from Ertuğrul ve South America and sosyal from various other medyadan places. I've seen this Güney before, Amerika'dan ve çeşitli but I've yerlerden daha started seeing öncesinde de that görüyordum ama recently çok there's yeni great yeni love Pakistan'da çok büyük from bir sevgi Pakistan, olduğunu and biliyorum, I feel hissediyorum. it, and I Tüm Pakistan halkına çok send teşekkür ediyorum. many Çok çok sevgilerimi greetings. sunuyorum.
to people of Pakistan. When you oyunculuk acting, I think when you think neden why you are yapıyorum doing diye it, düşündüğünüz zaman there's, I galiba think bu işin underneath, altında there's an biraz beğenilme underlying duygusu yatıyor feeling diye of düşünüyorum. Yani being biraz liked. So e, perceiving, you want to evet, o perceive and you beğenilme want to hissini feel being algılamak, liked, onu you want to hissetmek show that istiyorsunuz. you Bir şeyi succeed in doing başardığınızı göstermek something istiyorsunuz so ki o that mesleği you're yapmaya actually devam doing this ediyorsunuz. profession. I Bence think that is valid for öyle bir every durumu var her actor and oyuncunun. actress. And when we see O this yüzden love, de this is bu actually a sevgiyi görünce reward aslında for the yaptığımız profession mesleğin that karşılığını almış we oluyoruz. Bizim için carry bu out. It kadar is keyifli ki such a great reward for us. I mean, people farklı from different kültürlerden cultures insanların da also like sizi you, have beğeniyor, very good sizi feelings and sizin thoughts için about iyi you. They düşünceler respect you, besliyor they olması, like you. yani And size saygı this gösteriyor is the olmaları, sizi best seviyor reward olmaları that we can have bu for this işin profession. This is alabileceğimiz en güzel exactly why I'm ödülü doing ve this profession. ben bu işi tam So olarak that's bunun için why for yapıyorum me ve it is o so yüzden benim için valuable, and bu I don't know how to gerçekten express it in words. o Thank you kadar very değerli much. ki I hani don't know nasıl what to say. kelimelere dökeceğimi bilmiyorum. Çok Well, teşekkür these ediyorum. thoughts and feelings, I O think, duygular, are duygular ve düşünceler being herhalde en iyi received in the şekilde best way possible. I think, ulaşıyor. as you can see, from Yani Pakistan gördüğünüz to gibi Kazakhstan, from Pakistan'dan Bosnia and Herzegovina Kazakistan'a to ya Egypt. da işte Bosna Hersek'ten So Mısır'a it's not kadar only in countries with Muslim sadece people there, halkı but Müslüman also in olan Latin ülkelerde America, değil, you're aynı also very zamanda much loved. Latin So Amerika'da that da means that bu kadar the seviliyorsunuz. character Demek that ki you bu put forward, you reflect, and the yansıttığınız fact that you're doing karakter, this bunu genuinely, içtenlikle considering sadece this rol not only as a olarak role, değil de but as a consciousness, can and olarak görme, your tabiata olan attitude tutkunuz, towards özellikle nature is çektiğiniz also reflected in belgesellerde the de documentaries bu that you produce. hayat buluyor, Thank you very yansıyor. much once again. Ben çok teşekkür We ediyorum had a bu chance to vesileyle sizi daha more closely yakından tanıtma promote you fırsatımız and bring you oldu. together Çok with teşekkür your ederim. fans Sevenlerinizle and buluştuk. viewers. Of course, Biz we would have isteriz liked ki to fiilen böyle bring you yüz yüze together with de your fans buluşasınız. on a Onun face-to-face için atmosphere. So İnşallah. whenever you ne have an zaman müsait opportunity, olursanız we would like dünyanın to bring bir you together with köşesinde our tekrar viewers, any part of the izleyicilerinizle world. buluşturmak Thank you very much, isteriz. Mr. Sherif. Çok sağ olun. Ben, Çok Thank you teşekkür very ederim much Şeref once Bey. again for ben tekrar participating teşekkür in this ediyorum. program, Bütün yoğununuza despite rağmen bu programa your katıldınız busy agenda ve and dünyanın bringing her people tarafından together from all insanlarla parts of the Türkiye'yi world with Turkish buluşturdunuz ve people, and you Türkiye'nin reflected the asil noble yüzünü face of Turkey. yansıttınız. So we wish you also Onun success in için your new yeni projects. Thank you projelerinizde de very much, and I başarılar wish a diliyoruz. good evening to Çok everyone. teşekkür ediyorum. Tomorrow we will have another Herkese iyi program akşamlar. again Yarın about biz arts. tekrar bir programımız var. We will Yine sanatla ilgili. expect to see all viewers from Türkiye'den ve Turkey and dünyadan from around the bütün world again izleyicilerimiz at yarın akşam 9 o'clock 9'da p.m. tekrar We would Eğitim like ve to invite Enstitüsü you to the Yunus Emre sosyal medya Institute social hesaplarına media davet accounts ediyoruz ve tomorrow night güzel as well. bir And gece good diliyorum. evening to Çok teşekkür everyone. ediyorum. Thank you very much.